Hambai no to isha jingoro khakan ke no ni bora khakan to anga no ni kumu no thangine mama sau na hari chini bora kusuk bukhat kwar jing khakan ke no gift mang no deli khakan no awan bagi jing khakan ma to sina okay chini ti prasar kusuk bukhat kwar te kusuk kaha joto na hai na mo samani antini chenga ni sikan kisitsa koina mo so oro sabo chini oro burai ma kaijang rotong baksa ba kaijang ma ketal besar kiri rokan hono sama tong kisi cah no busai ga mana hai na na mo kisi je burai ma rok je tong na may I just request all the mothers to kindly stand. Yeah, there may be no, I mean, newly married also who do not have children, but fine. Belaka hambai. Jin borok no joto no nahare ne Happy Mother's Day ki wacha salai sin. The hambai azuk sidi. Agdini sana mo suma hukai tini tipra haipur wan gari oni kumui bai salai khaliyo tini tipra jan rob busuk guri nai thok bai. Ekdom koile kala kini aphan oto tang ni bola chini ko ba san to dia koile kale ya kana to mo buja graceful ni nei cheng nai tho kene na ni ku no sai phai tai to to buri no nai to bor am kan proverbs among the ni to proverbs ni kasha to no mutu man kha proverbs 31 verse 30 english by ko boro ko ki bisi oro translation ase khamthaya hai so many women do noble things but you surpass them all. Charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. So, for the sake of those who are not Kokborok speaking, I was just telling that as we were coming with your Kumui and myself in the car, I was just telling him that look at our Tripuri women, they look so graceful and beautiful. So, I was just telling him that I meant to say he is quite lucky that he got it. I don't know whether he got the message or not. Okay. But then I remembered this passage. Of course, women looks very beautiful outside, but the scripture says the woman who fears the Lord and follows Him are to be praised. They are most beautiful. Not only the outwardly appearance that we have, but our character in the Lord, that is built in the Lord, is most beautiful. Harijantini jengna sekan surinai. Jumna hau tongnai chini mai gana pakai to nono belakya hambai mago nchino ojora mani bagai kai to ojora kisi sawo chini bokhorok bomoi nini thaniwo nini khorang khnanan hini chimoro chong achukja tai neng chino chong kha nini phaine oro pok khnanan ni bagai chimoro accident by supaya tamkai nin chino chong itu pakya abuni bagai chini nangmani mote chini bukhawo nangai neng chino kok sabi neng chino suljawo nini phala ka thar chino te yutrang tai puila ni chini paithak jora nini kok ka thar tawi sha chino susawoi chini bukhawo nangai chino tebo phalawo tori loge mana ni bagai neng chino chubade or surima chikonsa supervision ni basan 같이 먼저 이야 우리 클라르카 second Samuel scripture 리딩어 안테서 꼭 보러 때 와셔서 보리만 티니 이제 topic 함서자 부르기 the topic for today's meditation was the portrait of a graceful woman. So I thought that today it's a Mother's Day. Well, every day is special day, but we specifically decided, okay, it was decided internationally that we would remember specifically our mothers.
Not just that, but those who are mothers also remind ourselves of our role. But it makes more sense when we see ourselves through the scripture. Almost every Sunday no special, tini sini special anti kumulia. Kintu tini hai dino kakai, jo internationally pura world no, almost hai salwa palai jago tadi. Umar bagi tini exclusive conversation ni. Kintu jen ang samani kakai. Kai torni kok ni bisik tui jeng opno wanso kahingkai cini responsibility jeng humar bo kita ho special no tai ko abu ni bagi jeng ini all je graceful woman je hamsajak beri ni tongmung ni je ini sejak mani abu na jeng hana beri koroksa tomo bini life ni example tui jeng tini kisisa sernyai. Okay, ang pila no puri nai 1 Samuel chapter 2 verse 1 nichini 10 jona ek nichini 10 ko jona ko puri man do hana suri wei hai nei sakai subrayung no tei ani bukha tongthogo ani phang subrayung no tongthogo ani kela ari rokni biskano ang tongthogei rujapkha tamni hinba angni limukang mao se tongthogo subrayung hai koroksa phano gthar grei bo hai koroksa phano grei chini kaitor hai kati rui mannai koroksa bo grei kongchubui tei kokta sadi tai khukhamya ta persidi tamni hinba subrayung ungkha sinai kaitor tei beba bororokni samungno busthumo Phan genang sekrak rokni badukhung rok bayui khangkha phia ba phan grike phan manka beba chamung uplung tongmani tabuk chanani marutukha phia ba ok khuinai rok tai ok khuilia busa gri rok buri khoroksni busa manka tamokhe busa gebang ma bumani busa khoroksa phano grikha subrayo se butharo tai muthangthiro bo bororokno gthui hawo rohoro tai tisaphiro subrayum se bigra bokhlayo ganang bokhlayo bo khaseo bo kario tai kujugo bo tisao bo gri rokno hani khosao chuk yarokno borokni tektoni tisao bo habugrani busla songni bayaps namo tai borom ganang achukhayo achukru Hani thongla ke subrayum se tai borok ni sakao se hayum snamo bobini kok khananai rokno murugo tamokhe borok hamia menakmao makmanai borok sakni phanbai keplai uni mangla subrayum ni kena arirok phingrik phanrakhe sokomor jaknai bo chukno hani borokno khuirangbai koknai subrayung beba khayung no busthumnai bobini habugrano phanrnai bini chongjak bugrano keplai khlainai omongkha hanani surimu bo bini life of tamjani kaisa kotorma event kha a event mani pore bo tini osurimu no osurimu asakkai nangmani surimu Omo hai surimu no New Testament no bo moriam busa saklai jaya da bo suari bai nen busa panai himi sapulu bo apulu same surimu omo hai kino meri bo bini surimu no serengka tabo hana ke sabo noru to juto na hana sabo so I was just saying that this is a special prayer made by Hannah after a great event that has taken place in her life. Something has happened because of which her faith in the Lord was so strengthened, she was so uplifted. She prayed this prayer, and this prayer became a model prayer. Even in New Testament we see Mary, after she was proclaimed about that virgin birth by the angel, she also almost prayed the same prayer that she learned from here. Now who is Hannah? Hannah Sabo. Parijan 1 Samuel no Bible tong hanke nai 1 Samuel ni chapter 1 verse 1 ni chini ang mayan do 1 2 4 5 6 8
Elkana hनै Ephraim bosongni borok khoroksa tongo bo Ephraimni hatai kami Rama hनै kami potoro tongo bo Jehoramni busla tei Elihuni busuk bo juk bosongni tohumukhumni borok bini bihi khorok hनै tongo Hana bai Penina ni ke busa butui tongo Hana ke busa khoroksa phano gurui Ingke tabuk jengor sabunuk ningkai Hana sabni bihi Elkana hनै borok khoroksa tongo bini bihi Elkana sabuk male bor Jihudi bosongni uje ozai krida ozai bosongni mane bo kelaita ozai bosongni borok tamane Elkana ni bihi ingkai Hana কিন্তু ও এলকানা হানজাংনাই বদর অজাই ni bosong taiko bo bini bihi masa mangnoi masa hangkai Hana tai masa hangkai Penina oro je ungkore scripture ni mode centa munu hangkai most probably Hana bihi okara angnai kusuz hangkai Penina tamni hanba Hana ni oro sijak tongo Hana ni busabutui grei boke banji hangkai Penina hangkai bini ke busabutui tongo Jolabo tongo buri tongo kebangma ang jorawo Jihudi jorawo borok jesa buri phano kaija ka hangkai busa masa mangna nangnai borok ni o ko erna ni bagi tai ko borok ni amo hai society o borok ni jehano kotor ke borok nubu ke je jorawo Hana busa manliya banjing mani gunai abani bagi no bo Penina hanjangnai no kaija khana Tamni bagi hingkai Penina bosong ernai bula hingkai Elkana ni bosong ernani bagi Penina no nakha jei jingu Abraham no bunugo sara banjing puru te masa Hagar no nawine bosong erna bagi bo amde hekhani hingkai just for instance abni bagi no jingu go of family wo belake no disharmony mane bihik mangnoi ora je bu pharok tongnai to no khonbai na Bihik masa masih paile ya mang mak tentunya nama pomda. Masa masih paile ya enggak mo. Enggak ni jese bihik bango. Enggak asu mani tebo yang nok ni nangmani joto cacarara amu betul bisi baru. Amu hekelo lagi Solomon ni masa punya mang ni biar pilih SAX sose 900 bihik pu. Wajib nang korong baik belum. Ini besar lagi. Amu hai cacarara nangkan bini atong ni guni no Israelites bu ulom bayu. Jaih kamu tu orang macam ramu sangat tanglia. Kintu orang ceng Hanani tomulugo pohe banji. Bo banji mana bagai bono sabo tektor yang katai. Penina hanjangnai aburi kusuzet bihi kusuzet bono tektor sapung tektor. Hingkai Antesha poriwane verse 4. Elkana yapar mani salo bini bihi Penina no banta kaisa rubo aba hakeno bo bini besar cela tai buri rokno bo rubo omotam mage hingkai bisi brum borok ramani silo phanganam subrai no khulungnani tai yapanani bagai thangthango aro elini busla song korok ni hopni bai peni ha subrai ni osaimo boroni Jihudi ni raida mote hingkai borok bisi brum bongnaro kaisa festival haikomo borok a jagao thangine borok mak khulumio যেমন চিনি আরো তামসিং খামু উচ্চদ দেবতা কেরিদা খানাকানারে চদ দেবতা আর বেশি ভ্রম থাকেনে বলিবার হিমলা আর ও থানায় বছর সাং পুইলা নবো আর মিশিক থাকেনে তানে রমানি বলি ওকে দুর্গা চৌধুরী পারাবো আর কালী মন্দির হিমতমো নরমনু পাইলা দুর্গা চৌধুরী পারা আর কালী মন্দির হিমতমো আর আগি আনি জুজু সম্ভ অসায় ওকে বড় আর থাকে না ও কালী পূজা নি দিন মিশিক সপেরই pun rok sopir ini aro kasang ko hitomo tam hingkambo no totara haki tonene aro boli tantai ko dasini bai tanku ke amo hayo raida Jihudi robi buton borok bosor thangine ar temple thangai borok sacrifice borok ni je khulumnani bongni Yehova na thangine borok khulumni e amno rudnai sabo hingke Elkana bini bihi bai te bini busabuti ro bebo thangine proti bosor thangine bo ar temple thangai khulumni Inke borok je a bandari ada prasad ni hingka to prasad hingke chente bujiwan ar prasad no tubine bo no bini nu khungrong no balu
verse 4 ang poriban joto ni bagino verse 4 ta hun sija ke or kisa kok poro ko translation kisa problem ha. First Samuel chapter 1 verse 1 na kan ke naidi English mein ki sawo whenever the day came for Elkanah to sacrifice, he would give portions of the meat to his wife Peninnah and to all her sons and daughters, but to Hannah he gave a double portion because he loved her and the Lord had closed her womb. Chini ko borok ba hinke opti hin sila. Hage bo Hannah Elkanah yapar mani salo bini bihi Peninnah no banta kaisa rumo abo hake no bini busa chula tai buri rokno bo ruwo. Hake bo Hannah no belai ke hamjak phano bono banta kaisa se ruwo tam ni hin ba subrai bono busla ruye. Omo kisa wrong translation ka. Oko Samuel ko Elkanah bini bihi okara Hannah no se belai hamjak kugu. Abri bagi bo bini banta no ke double ruwo. Do amti ni sija. এই যখন বিহি কপাল আছে ডাবল মান অঙ্কা বিহি কুসু তামনি সিনাই কেন না সিনাই বিলাই খাই দিবা আপনি বাকি বংনি নুখুমো হমদি ন ওয়ালাই সুগলাই ইংলাই যা বংনি নুখুমো দো কে ওয়ালাই সুগলাই আ বিহি বন হমদি ন টেক্টর হু পেনি না হেনা ন তাম মানে কে নং বা বানজি সিলা নে হমদি ন আমতি হাকে ব সরাই যাব কে নং ডেইলি সাপু আমতি হাকে খরাই জাগি নাই দি তো তং থক ন বা 정통이야 해디바. So angko kintu tomorrow Hannah ni tomo maika hante tamu Peninnah bono podre podkok sagoi tesra khayo tamni himba subrai bono zrai relia. Abu haike mang nokha bishi gbang malai thangka borok subrai ni nogo thanglai phuruke Peninnah Hannah no podre podkok sagoi tesra kariyo. Hake bo kabui mungsa caya neng yakhe tomo bini busai Elkanah bono hai ni sunka Hannah tamu neng ka tamni neng mungsa caya neng lia englang tamni neng aset bukha dukho nangja sajla korok chi songni slai ang hampu gediba. He was asking, am I not equivalent to 10 sons? Why are you sad? Because Hannah was always day in and day night tormented by Peninnah because she was barren. She didn't have children. Amo hake daily nang tekto rozagi naidi. Kintu tomorrow Hannah no naika hake tamu that bono wala imadu nuk or all the record mote hake kai bono wala nang liya bo science is no kabo dukho nango. Why should be ni kabmano bini busai pojonto bo saimiya bini busai bono tam magi basu dukho nang ja khamo busai do bono ngui meya mane wan subi meya ta tam ni bagi bini asu dukho nang bo chaya nang yang ngui pojonto kabui tom man hne kintu jengmu ko oro Hannah ni tomu kaisa hingkai bini je bukhani je bini je dukho abno bo direct kai to ni khani se tlang Waisho kitchen bukhani, especially buri rokni, buma rokni. Kebang no podra podwan suma tomo. Amo ke bujia bonge mano. Do niji busai sudu se waisho ke bujia. Nke al bujia no, buji nai sabo kai to sini se. Tam ni bagi nke kai to no snam nai, bo sini se chini bukhano buji mano. Nke ora chengda ni se ka omo kaisa bini quality tomo, o quality belai ke night of quality nke tamo Hannah Simon bini je engni tongmani bini je dukhong tongmani abu ke bu bujigla kai to sing je bujinai abu bagi no bo direct kai to ni thani nai bo din suri oi bo kai to no yakho. Now Hannah means grace ni omani orthong ke grace chini kong bai sara thang ke khai rok ma hainai jeng Simon. She was extraordinary. Now we are going to see her life, boom, extraordinary. Now what are some of the qualities? Number one, ke chingrugo u Elkanah bo bosor burum a ten ko thanya da suni ni boli ni bagi apro bo bini kusani logi khango bo travel regularly with husband to worship.
And one of the things that she really wanted, one personal ambition in her life was she wanted to become a mother because she was barren. Abu know why? She was tormented day in and day night by Penina, the second wife of Elkanah. But if you look further in the story, it does not mean that she wanted the son because Penina was always tormenting her. No, she had a different ambition. She wanted to become a mother because she knew that motherhood is the highest calling God can bestow to any woman. Of course, God has different calling for different people. Baksa no babo, bumas namai, kaito baksa babo, tam kambono, banji kanu tonai, baksa no ke, kaje gyawino nen, ani service tong dihine, kaje ke buri no bo, boring mo, am dike bo chunno bo. Kintu chun hana no lukhan, kai bini story pori kan ke tamo, hana bo belek kibi bukhamo tungjak mani hinkai, bo buma engnamu tungjak mani. Bo buma engnamu tungjak mani hinkai, u Penina by Sraya mani gumeya. Jente bo story na kan ke jeng Simon and or Samuel, first Samuel ma pori kan ke te bo Simon and bini contribution tamo. Abo ke tamo, bo Simon ka je buri ma Buma engna ka abo ekta highest calling, mane kaitor chongja, kaitor chungo buma hanine je ingmani chen, abo koi kaitor chongmani gurise chen buma amo, so that we can fulfill God's noble purpose, second purpose. Chen mali, so God uniquely designed women to fulfill this vocation of motherhood, and nobody can replace that. No man can intrude into that role. Like Buma, kaito no special kind of Buma sanamka. Aje Buma mani, a Buma haite ke bu ome mea. Bu hasudu se ome mea Buma haya diba. Okay. Tamni bagi chun all hanani life ni bishinti no chun nugo. The Kaitor has a very special calling for mothers. Acha chun pulan nai. So, Hannah is a reminder that mothers are the makers of men and the architect of next generation. Tamane Buma se next generation no sanam nai. Jini phainai busa butui busuk sa borok no tisanai log nai tor nai Buma roks. Okay, jeng tini tesa hari Hannah no nai do. Hannah botamungka thangine bo आज टेम्पल करिला आरो थांगने बो काबै बो सुरिउ तोइहा के बा सुरि फुरतामो बुखातै पालिया हानो बुखुक सिबि हानो को उनतों जाक माने बि बुखा आसकै बो दुख नांजाखा बो सुरिना निसुनु से फाननांलिया वासे बिसो जोंसु दामतिनिया दिबा वासे बुसत के बुखा ना सुरिना निसुनु से तामो बुखुक फाया हाय बुखा करि हाय Alzorabo, Hannah, Amti Hano, condition of Tompru, Bokai to Niduglam, or Tamine, Bo, Sui Tompru, Cabine, Aje, Alzorabo, Ozaiton, Nibunka, Eli, Bono Pinu Pemale, Tamu Buritua, Capek, Renes Bonopai, Bubiton. Tangin the most Alzorab, Panin, Capek, Dinak Milan Tom. Amru Hannah Tam Misa, Am Juang Minya, Arak Minya, Mene, Saubo. Ang verse 10 puriwana Hana belai bukha hamya ngai subrai ni thani suriwi kapkha haike bos semai tangai hai ni sakha sengra group ni subrayon mini senenju ano maiklai jadi ani tekto nayui ano mutu khlai jadi ano tapok jadi neng ano busa chala koroksa rukhe ang semai tangai sawo ang bono kuthang tongsa subrayoni khani yakarnai teibo bukhanai bo rajagla hana subrayoni khani suri sanmang tongkha elike bini bukukno najomui tongu hana bini bukha bishungo kok sawi tongu bini bukuk simise ula ula ungu bini khorangke khnaya
हायके एली बचुआक नंजाकसे उंना हनै चंखा बिना कुकुक सिमी उला उला जाको के बदिदा निदा को हगे बनो चुआक नंजाकनि तमायता हायके एली बनो नंबुसो गदो आराक फेगै दंसिनाय निने बनो खराय निनि आरनि आराक खिबुइ रहसिदि हनै बनो साखा फियाबा हेना तामनै बनो सा हाना हायनि साखा इंहि आं आराक केफेया आं बेलायनो टेक्टो नांजा आं सुरितुतै सुब्राय मुथानि बुखानि कक्से साव आहाय नो बालिकनाय बुरै हनै ताचंदि आं बेलाय बुखा उइ उइ इंनिसे आबो हायके सुरि सराय सराय खराबले Abru Hannah was in deep anguish. She was praying in the temple, but because she was praying in such deep anguish, only her the voice did not come out. Only her lips were moving, and probably her gestures and all were moving. So at that time, the priest Eli misunderstood and thought that she was a drunkard woman. Nora pozarawo wansugi manudo. Tangi gongli a gizawo ba tangi ne. Burino matsuak kepe kunine wansugi man. Nora wansuga agapro wansuga do. Tangiyo Eli ozaiba buri paimani suri to paimano ba zuang nungubine bo afro ukutong. Mane wansugi tong. See, at that time I was just wondering why would Eli suddenly come and find this woman and then say that you are drunk? Because who will go drunk in a temple or in a church, right? But according to history, what has happened is at that time Israel was going through the most darkest phase of backsliding. What we can see is from Eli's children himself. Eli had 2 sons. These sons who were there in the temple, they were one of the most how would I say, I don't know the best words to use, but they were the most spoiled and the most ungodly priests that were present at that time. Okay, ang samanin kakai tangi osaiba azorawo henano ba chwa kepeni bo mansugi tong jintu girjano bo chwa kepel ko thanya buli ro kaya diba azorawo tamun khmale Eli ni busla mangni tong bongni bo osai no bla osai ni busa osai no azorawo je busa mangni tong ni amoro kha jok to ni se pere inza ke azorawo je Israel ni je tong mani jona azorawo kha jok to ni se jona hamia tamni bage ni kai azorawo Israel rock backslide ni tong ja ke bo kai to no mani ne kri je jangan jamani ne uel thango bal no mani ni tongo tai ono haino ko podre potte no tai no mani ne rok tongo kai to no mani ne ke bo kri azorawo tu sasara nangja a bong je temple kri da osai ni busla amun bu boro rock sacrifice jona ni bagi ko rok tu biada tam bahan ni amorona osai ni busla thangi ni ekre na hari thai ni ke baza khai di ni sapo rukjak jengjaya baza je khai di ko ke azorawo osai rok bo belake parenting to mani jora amu hai jorawo tamun kai tor Samuel hai borok no rohor ka responsibility sabno ka hena no ka bo azorawo omo hai borok no bo naithok khainai kai tor no serve khainai ozai no bo tik. Okay, at that dark moment, Hannah, just at the right moment, Hannah was able to bring up a child who would serve the Lord, bring back the people, the backslidden Israelites, and bring back to the living God. That was the role that Hannah had played at that moment. Hannah did not know, but God used her. Hannah ta jorok saimia kaitor je bona asa ke use khane ne kintu kaitor bona wa ke use khane acha jora bishi kri khaba phakta ki sai risene ngai pulla non jeng kai Hannah ni tamo character nu ka kai bo kaitor no beleke hamjak nai te kaitor no kiri nai boro bong ka tamo jeng bahake nu kai bo pini pusai bai bosor burum burum no bo a girzao thamo do pini pusai no bi bo thamo so she loved the Lord. Okay,
Pulano, Kaitorno, Hamzago. Second, the kitchen, Tamu, the guy, Bobini Busaino Hamzago. Then, on next one, Chili Buma or not, and Oma had Mama's Haudo. Kajaki Paki Busabuti Paki, cannot Busai, no? Masih jaga aku, aku pusat aku kontina complain, hadiah, nong kumun aku complain tu mu, aku hai. Bono kete cang nong mungkin special senami ready aku, kontina pusat aku terima pilih ya. Aku hai nong budak complain man sekarang ni. Masih di. Anu pusat putih kemang makai dia, penina nile mak batang panom, mak sini ready ni pusatnya, masan ready ni so. Tam ni ke hena tam ni sa. Nengano busla sajla masano regradi algono ti sawi mini nono antesha ya parpini mini samuli bagi siangono ya parnai nukhana ble hana ni wansu untamo oro bohu competition khaya penina be competition khaya bihi kusuba bini wansu kitamo kai tor agnono te bori mana ni bagi nengano mini hamade rudi amo seduni tomo abu ni bagi jinnu utamo kai tor bono bini nagmani bini suri mung knawine bona busla masareka a busla ni mung sabo hungkai Samuel a Samuel no last prophet bo Israel abu ni ke raja thake a Samuel no tamka Israel joto bor backslide to mazarawo Samuel phaine taisa bor no kifil sidi kathangkai jane thai phaile sidi ne bo bor no rini to bimangka Bujika, that was the main thing, that was the crux. Kai tor Samuel na bahaya sa tori man kamti kene na roman suida man naidi hana tamsa kai tor no sawo neng anu ludi amno na tesha ludi naidi ne hana sulu. Bo because she knows Hannah prayed to the Lord saying, "You just bless me." She didn't ask for many children; she asked for only one son. And she said to God, "Give me only one son, and I will give back to you for your service." She did not ask for a selfish reason because she was having competition with Penina. No, her ambition was that she would serve the Lord back. That is why we see this godly character of Hannah here. Now, we know in Psalms 127, verse 3, that children are an inheritance of the Lord. Psalm Lok Mumi 127 verse 3 ditamo busabuti rok subrayuni aroni manthai buthai se okni buthai le bini sokatse jengoro jotono janjan jeng mang ko nai do busabuti je jeng je tongmani amo kai torni rumani se busabuti rok kha subrayuni aroni manthai buthai se jeng je kahamo no tinile har phari Jeng busla masano kaya ne mangni beri kaya ne amriya. Cini musuh mani bising dia gitu. Kaya tu ne musuh na bising kisah cina. Kaya tu busah ne ya pun. Hana bo tik apno sayon. Je busah jerumani aku subrayani arni mang kisah. Therefore, we see that she brought her child. Orang kisah sana musuh mani hingga. Tekasang purman Proverbs ni chapter 22 verse 6. Cerai besar okno kahamo prundi. Haike cakrahui bo lama korobo. Omo berai ke nangmani ko. Do cerai puruni sini no borok mati sari. Jeng sekamo thangai Friday do no. Kasha workshop ni payo for developmental disorder, mane development besar bahake development. No naidi jeng cerai rokno kelih besar bahake jeng kenyada. Orang kasih aku tonti ulo tor ke bahan siwan ni ne. Amu beleknya wrong. Tam di bagi bukai jeng 6 months ni cini je bahak ok kerja. Apa cini nerve development mo. Gecini basic ketham ini ada jeng joto no. Basic ketham mo cini maximum brain development. Ar bisi ketham joratino jeng buma buha hamjana rok beleke manai thai cini busano. For physical development, mental development, emotional development, psychological development, everything. 90% of the personality is developed by 3 years of age. Okay, please remember,
remember all the young boys and girls also, that we consider children to be children. No, but their maximum development happens by 3. Their worldview completes by 5 years of age. Abuni bagino bumaku haruni busuk zorotike nang bukmani jora. Jora itu tidunani azora. Ngai all jora jeng tidunani ni salah thangke tamun. Jeng wasung ke chini busapute ni torna ni logna ni nuan ko khali cara ni wansugo cara ni tai porasuna lekha pora. Amu chini tibrao beke ni tondo. Khali cara ni po ang jeng bukmani tabung ni borno busapute kisa to akena 2 ঘন্টা পর পর সারানা নাংবো কেন তুমান তংখা চামচের বাগে তুইনে কে আমি তো সালিয়া তো ফানতাই কো কিন্তু যতন সাইমন খারে বানায় তো খানা আমো আরে এখন জুস খাইতে লাগে তো 2 ঘন্টা হয়েছে এখন ইয়ে মিষ্টি খায় আবার পরে ভাত খাও আমতি মাংস দো জানেন মান আমি তামন খা তাপনি চড়াই রাখো মাম্মাং তংলা কিসা obesity problem ni tongka ঠিক আছে আমি চালমান তো কাহাম ন তামাগে কিছু বুসার ডেভেলপ না নাও কিন্তু বেলাকে প্রায়োরিটি লজাবো খালি ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট নিবাগেছি হ্যাঁ দা সেকেন্ড থেকে খালি পড়ে নানে পো দাদি পড়ে হই নাই ম্যাট্রিক পাস খাইনা আমি ম্যাট্রিক পাস খাইনা না সাইনি 15 বছর নি বিসিং ন ম্যাট্রিক মা পাইনা তে কুরি রাখমু 21 বছর নি বিসিং কেন গ্রাজুয়েট মা নাই পো গ্রাজুয়েট ni তাও বুসক পক কলাই তো চাকরি মানে বাক্সা kita mo uway siya no tamso kamu bu college kamu ko IT college masa thriya diba cerai masa sab ko busu joloti pressure ni heda omor jotto no utidun mani no kalayo mane cerai rok tongkur bahage tidun jeng buma bupa hanjangai rok khali ubor ni torna ni longna no maksimida nai nai mane busu cha busu ne puda phungka kyaram madam ko bumaro ni buska ko ke busar khali kyaram mang tong hada ani busar pun kan saya na ani bekari sini dulu kyaram ko जैसे को phungdi to phana bumani buska ko ke kyaram ingai जैसे को नंदी busar ke pora samaya ko e amti hai chini priority ke tam khali a torna ni longna ni kintu no once we nai scripture sija khai Marco, what does it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Hayada. Jeng jasa kon authority, jasa kon lekha para khai kintu surai suno mani yang khai amor tamo la. Tam mamen ke jeng ayang ko se sobi sinai. Kai tu ni lamma te malia. Hayada. Kai aku ni bagan tini sana ni muzunga ni kai phari jinta sha hena ni life ti jeng mai le na. Chine bumamu phani daito tamon ka kai chini busara no kai to ni bisin tuise tisanani zarai ni chimino jisu ni kokno phurunani jisu no ni bukhawa ni personal savior ni ni bono yacha dilni chimborno phurunani kai to no kirina ni bagi phurunani je zarai ro kai to no kirina siwo bo automatically no jotto no siwo jengke wansu chini busara tai tor black ni ne gelina tongsina ini jemasu ani abusa jotonse ara tamkamu kusu monang sabbo sone khabura sara khai bo monang o geli hake no ton wa shu amoto abo hai non ko tai ko tongmo kintu chini bukhau bo amti hake mang tong khangkai chini busara to geli inya boro washu to boro tong nai sikla sikli nai abuni ulo boro decision nana nang nai bi life o abuno chungchurai pulu kai to ni bisinti jingbor no ti saya hangkan kai tamunai ulo boro lama corona hai ni no kai to ni kok srai ki chno da yuwa jerai busarap no kaham no phurungdi hai ke chakrawi bo lama corona jentini hena ni bisinti tamunu kunkai hena is an example of a woman who fears the Lord. And because she fears the Lord, she knew how to love the Lord. And because she loved the Lord, she knew how to love her husband and love her family and raise her children. Mungkin orang Samuel pun mungkin juga ne, hana to busa masa sehingga sana ni ya diba, bo 3 bosor ni ulang bo botai sa dan kiri lekha, ko girjao, kai to ni busa ni sitin ni. Abu ni ulang ke botai mukha, tei busa mak baba fika. Kai to bono
तेरो गोबां माखाय लुख्लायो नायदि बुसु जरातै काइटरनि हामारि जों हानानि बिसिन्तिमु so Hana is a reminder that mothers are makers of men and architects of the next generation hari जों हानानि बिसिन्ति जों दिनै सोलोंलायानो काइटरनो से पुइला जों प्रायोरिटी होनानै सोलोंलायानो काइटरनो जों हामजाखौ हुंखाय दिनै नुफुंनोबो जों हामजालि मानो काइटरनो जों प्रायोरिटी गैया काइटरनो जों हामजागिया हुंखाय जों बाहायनि दिनै साइन्सआवनो हामजानाय बाहायनि दिनै बैसागुथिरावनो जों दैदुननाय आरोबाव जों कुनुखानो जों करनाय जेफोरबानो आं एकदम बेस्ट काइटरमोननि साफानो जोंहाबो पसे करनाय आबुनि बागिनो काइटर जों चुबाखाय गिदिनि बैसाराव बाक्सा जिराय रबो दङ आं सानडे स्कुल न नुहैना बेलेके खाबुखा तामबनि गिदिनि जिरायरावनि जिनि जिरायराव तरनानि बागै काइटरनि ककना काइटरनि कक बाय जों दिसाया होखाय बर लामा पसे करनाय आबुनि बागै जों बुमर फादि जों दिनै ताविसा हानानि बिसिन्ति जों अककनो सोलोंलायनाय बिनि काइटरनि दागिमोन जों खोनानाय न'आव थांनाय ताविसा जों सुरि सानैनाय काइटरनि wisdom काइटरनि दागिमु फोरोंनो जों तेरो राग गराग खायनाय जों चलि मानायनि जों आबुनि बागै जों सोलिनाय फादि जों सोलिनाय काइटर जोंनो हामबाय मारो जों दाइसा कतालके फोरोंनायनि बागै निनि दागिबा मते जों तंनि मानानि सुदु खोनानाय सिनिया किन्तु जों सामुं तांनाय आमखायबो उमानानि जों दिसाव नि जों केबेन तंफुरनि फांनि जों रुदि दाइ जों अर बुमा बुफा जुजा तेर जे जराय खनाय जों दसा बुतुरि दे सिक्ला सिक्लि रुजा जुजा जतन चिनि बुखानि बिखिनो नों फायने निनि कक बाय नों सादि ताइसा गराखे नों तैरुदि चिनि पयतनो ताइसा मथांदि तामनि हिकेयाव सुरिमा चिकनसा सुबादिसन मुंबाय सानो